So I am taking a case 1 here. Small r, it is greater than capital R. Let's sphere తీసుకుంటున్నారు కదా. So sphere యొక్క radius capital R నా. Radius of the sphere capital R అని తీసుకుంటున్నాను, and r, small r is the distance of the point P from the center of the sphere. So here the distance of the point P from the center of the sphere, it is greater than radius of the sphere, means the point lies outside of the sphere. The point lies outside of the sphere. ఆ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So let us consider a sphere. దీంట్లో చార్జ్ అంతా కూడా యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాను త్రూ అవుట్, because it is a non-conductor. So Q అనే చార్జ్ అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది అనుకుందాం. Let us consider Q is the charge, it is distributed throughout its volume. Now let us consider capital R is the radius, and here this is a point P at which we have to find out the electric potential. It is at a distance of small r from the center of the sphere. From the center of the sphere దగ్గర నుంచి P అనే పాయింట్ R అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉందంట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. పాజిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ ఉంటుందా. సో దానికోసం నేను ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, ఒక సిలిండ్రికల్ గాసియన్ సర్ఫేస్ సిలిండ్రికల్ గా స్పెరికల్ గాసియన్ సర్ఫేస్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. Spherical Gaussian surface. So what is this one? Spherical Gaussian surface. So to find out E, we have to consider a small area whose area element is perpendicular to the area. Now E and ds both are in the same direction. So first of all మనం E find out చేయాలన్నా E find out చేయాలి by using the Gauss law, right? So we know here phi is equal to surface integral E bar dot ds bar is equal to Q enclosed by epsilon naught. So దీంట్లో నేను ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకుంటున్నాను. Phi is equal to Q enclosed by epsilon naught. Now what is the charge enclosed in this surface? Q, and it is equal to Q by epsilon naught. Let us consider this is the equation 1, and the second part, phi is equal to surface integral E bar dot ds bar, right? So it is equal to surface integral E ds, both are in the same direction, so therefore cos 0. What is the value of cos 0? It is equal to 1. So therefore phi is equal to E, it is constant. Now surface area of Gaussian, spherical Gaussian surface area, sphere kada. So what is the surface area of the sphere? 4 pi r square. 4 pi r square. అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకునేది ఏంటన్నా, this is the Gaussian surface area. ఇది Gaussian surface area తీసుకోవాలి, right? So it is equal to E into 4 pi. What is the Gaussian surface radius and the small r square. So this is the equation 2. So from 1 and 2 equations, E into
into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught. అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by 4 pi epsilon naught into q by r. ఓకే, కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఈ కాదు కదా, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, now here we know dV is equal to minus E bar dot dr bar. dr అనేది ఏంటి, a small position vector nana at a small distance దగ్గర. So this implies that integral dV it is equal to minus integral E bar dot dr. Now what is integral dV? Integral dV and it is nothing but the potential difference curve. What is the potential difference? According to the definition, work done in bringing a charge from infinity to a point. కదా అంటే ఇప్పుడు మన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఈ p అనే పాయింట్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర తీసుకోవాలి. మరి ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో డైరెక్ట్ గా రాసేస్తున్నాను, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు v. ఈ dr position vector రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. సో therefore theta is equal to 0. we will get integral e into dr minus clear minus మర్చిపో. So minus integral 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into dr. Okay, now q by 4 pi epsilon naught అనేది constant. Therefore v is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught into q integral 1 by r square into dr. ఇప్పుడు 1 by r square ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, మైనస్ 1 by r ఏగా, రైట్. అంటే v వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 by 4 pi epsilon naught into q into మైనస్ 1 by r లిమిట్స్ లేవు కాబట్టి ప్లస్ c. కావాలంటే లిమిట్స్ తీసుకోవచ్చు నాన్న, ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు స్మాల్ r, రైట్, ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు స్మాల్ r. డెఫినిషన్ యూస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు లేదా జనరల్ అయినా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్. సో v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r plus c. Now here ఈ c వాల్యూని ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ r వాల్యూ వచ్చేసి లెట్ us కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. మరి r వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు పొటెన్షియల్ అట్ ఇన్ఫినిటీ ఏమవుతుంది, 0 కదా, రైట్. ఓకే, నౌ if r value tends to infinity అయితే then v at infinity tends to 0. సో ఇది 0 అయిపోయింది, v at infinity ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది. సో therefore c వాల్యూ ఎంత, it is equal to 0. సో ఫైనల్ గా పొటెన్షియల్ at p point outside of the non-conducting sphere, what will be the value, v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Therefore finally what is the potential at p point? Therefore potential at p point which is outside of the non-conducting sphere
It is equal to ఎంత వచ్చిందన్న 1 by 4 pi epsilon naught q by r. ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. సపోజ్ ఇదే p అనే పాయింట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ మీద ఉండేనా, ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ మీద తీసుకుంటే ఈ p అనే పాయింట్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు స్మాల్ r వాల్యూ ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ R గా. What is the second case here? Second case ఏం చేస్తున్నారంటే case 2. What is the case 2? If small r is equal to capital R naught, అంటే if point P, that is point P lies on the spheroid, if the point P lies on the spheroid, then V అవుతుంది, therefore it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Point P వచ్చేసి on the sphere అయితేనా Q by capital R. అంతేగా, స్మాల్ r ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ R తీసుకోవాలి, అంతే కదా. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఫ్రమ్ ద కేస్ 2. వాట్ ఇస్ దట్ వన్? V on the surface of the sphere, non-conducting sphere, it is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R. Let us consider this is the equation number 2. సరే, 2 కేసెస్ అయిపోయిందన్న. అవుట్ సైడ్ అయిపోయింది, ఆన్ ద సర్ఫేస్ అయిపోయింది. నా ఈ P అనే పాయింట్ ఇన్సైడ్ ద నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ తీసుకుంటే మరి V వాల్యూ ఫర్ ఏ షెల్ ఏమని చెప్పండి, ఫర్ ఏ షెల్, ఫర్ ఏ షెల్ inside the shell V value is the same as that on the sphere. Constant గా ఉంటుంది V value inside the shell, spherical shell. గుర్తుందా? Now case 3 rana. So what is the case 3 here? R less than capital R. Ante that is if point P lies inside the non-conducting sphere అయితే. మరి నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? లెట్ us check. సో ఈసారి స్పియర్ పెద్దగా వేస్తాను. ఓ బాగుంది. ఇక్కడ ఏదో వచ్చేసింది. గుడ్. Now let us consider this is the center of the sphere and ఇది వచ్చేసి capital R. total charge అంతా కూడా యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉందన్న లోపల, because it is a non conductor. Total charge is uniformly distributed throughout the volume. So now I am taking a point P inside the sphere. Shell అయితే 0, నాన్ కండక్టింగ్ స్పియర్, లోపల కూడా చార్జ్ ఉంటుంది. షెల్ అయితే లోపల చార్జ్ ఉండదు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0, పొటెన్షియల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. బట్ హియర్ చార్జ్ లోపల ఉంది కదా. Okay, let us consider this is a point P which is at a distance of small r. So small r it is less than capital R. Okay. So here
Let us consider a Gaussian surface. So what is this one? This is a Gaussian, spherical Gaussian surface. Total charge anta Q. Okay, బానే ఉంది. మరి ఈ Gaussian surface లో charge ఎంత enclose అయింది? అది కదా కావాల్సింది. మరి ఇప్పుడు గాస్ లా అప్లై చేయాలంటే Q enclosed కావాలి కదా. మరి Gaussian surface లో charge ఎంత enclose అయింది? అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? Let us consider ఈ వాల్యూమ్ వచ్చేసి నేను dV అని తీసుకుంటా. దీంట్లో Q enclosed వచ్చేసి నేను dQ అని తీసుకుంటాను. What is the charge enclosed in this Gaussian surface? dQ అని తీసుకుంటాను. Right? కొన్ని స్టెప్స్ అర్థం చేసుకోవడం. Let rho is equal to Q by V. What is this one? Volume charge density. Total volume అంతా కూడా charge అంతా స్ప్రెడ్ అయింది కదా, అందుకే తీసుకున్నాం వాల్యూమ్ చార్జ్ డెన్సిటీ. సో rho it is equal to Q by what is the volume of the total sphere? 4 by 3 pi r cube. Okay, now applying Gauss law, electric field find out చేయడానికి P దగ్గర applying Gauss law. What is that one? Phi is equal to Q enclosed by epsilon naught. Right? మరి Q enclosed ఎంత అవుతుంది? dQ అనుకున్నాం కదా, ఇది బాగుంది. సో dQ by epsilon naught. మరి dQ వాల్యూ ఎంత అన్నమాట? ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం Q it is equal to rho into V అని రాసుకున్నాను అనుకోండి. మరి dQ it is equal to rho, డెన్సిటీ మాత్రం మారదు, యూనిఫామ్ గా మొత్తం అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు కాబట్టి డెన్సిటీ విల్ బి ద సేమ్. మనం తీసుకునే వాల్యూమ్ ఏంటి? d కదా. సో therefore here dQ it is equal to, what is the dQ value? dQ value it is equal to rho into d. What is dV? Volume of the Gaussian surface, volume of the Gaussian sphere. So therefore dQ it is equal to rho value entanana Q by 4 by 3 pi capital R cube into now volume of this gas 4 by 3 pi. ఈ Gaussian sphere యొక్క రేడియస్ ఎంతంటే స్మాలర్ కదా, R cube. ఇది అర్థమైందా? నా 4 by 3 pi 4 by 3 pi get cancelled. అంటే dQ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అన్నప్పుడు therefore the dQ value it is equal to Q into small r cube by capital R cube. So this is the charge enclosed in this Gaussian sphere. Therefore phi ఎంత అవుతుంది? Therefore phi is equal to dQ Q R cube by epsilon naught into capital R cube. Let us consider this is the equation 1. In case 3 lo that is the equation 1. Is that the sir? This is the first part of the Gauss law. Second part of the Gauss law on the other, phi is equal to surface integral E bar dot ds bar. It could have applied. Now
Phi is equal to surface integral E bar dot ds bar. ఇది అప్లై చేయాలంటే నేను ఒక చిన్న ఏరియా తీసుకోవాలి at the point P. This is the small area ds, and what is the electric field direction now? Positive charge లేదా electric field will be radially outward. And what is the direction of the radius vector? Sorry, area vector ds bar. రెండు కూడా same direction. So theta value will be 0 degrees. So therefore integral E ds cos 0, it is equal to integral E ds, surface integral. Now E value at every point on the Gaussian surface, it is the same. So phi is equal to E surface integral of ds. What is this one? Surface integral of Gaussian sphere. అంటే E into 4 surface area of the sphere ఎంత 4 pi r square కదా 4 pi. What is the radius of the Gaussian surface? Small, 4 pi r square. Let us consider this is the equation 2. So from 1 and 2 equations, from 1 and 2 equations, E into 4 pi r square is equal to Q small r cube by epsilon naught into capital R. R square cancel అయిపోతున్నాను. Therefore E value ఎంత వస్తుంది 1 by 4 pi epsilon naught into Q small r by capital R cube. So this is the electric field intensity due to a non-conducting sphere. మనం potential find out చేయాలి, potential ఇంకా find out చేయలేదు. Okay, potential find out చేయాలి. We know dV is equal to minus E bar dot dr bar. So dr bar కూడా outward direction లో ఉంది, position vector with respect to the center of the sphere. So it is equal to minus E dr. Now potential calculation చేయాలి. So integral dV is equal to minus integral E into dr. Now what are the limits we have to use? Sir, బయట అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి అట్ ఇన్ఫినిటీ ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకొని చేసాను. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్ఫినిటీ పాయింట్ అండ్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్ P. ఇప్పుడు ఐ నో ద సర్ఫేస్ మీద ఉండే పొటెన్షియల్ నాకు తెలుసు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద P పాయింట్ అండ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్. అంటే వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ నాన్న? లిమిట్స్ ఏమవుతాయి? క్యాపిటల్ అంటే సర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి ఈ P అనే పాయింట్, అంటే క్యాపిటల్ R దగ్గర నుంచి స్మాల్ r అనే డిస్టెన్స్, క్యాపిటల్ R టు స్మాల్ r will be the limits of it. So here potential ki limits తీసుకుంటే V on surface to V at P point. dr ki limits తీసుకోవాలి కదా, from capital R to surface దగ్గర నుంచి P అనే పాయింట్. మరి P అనే పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? from the center small r అనే డిస్టెన్స్ లో. లిమిట్స్ అర్థమైందా? Okay. So let us substitute the value. Minus integral capital R to small r E value 1 by 4 pi epsilon naught Q small r by capital R cube into dr.
షెల్ అయితే లోపల పొటెన్షియల్ అంతా కూడా కాన్స్టెంట్ వచ్చింది, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ రాదు చూడండి, మారిపోతూ ఉంటుంది. సర్ఫేస్ దగ్గర నుంచి మన సెంటర్ దగ్గర వెళ్ళే వరకు పొటెన్షియల్ చేంజెస్ కంటిన్యూస్. సెంటర్ దగ్గర కూడా పొటెన్షియల్ ఉంటుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. సరే, ఇంటిగ్రల్ dv is nothing but v, upper limit minus lower limit. అంటే పొటెన్షియల్ at point p minus potential at on the surface, on the surface. ఇక్కడ q capital R 4 pi epsilon naught constant, so minus capital Q by 4 pi epsilon naught into R cube కూడా constant అవుతుందనా, integral capital R to small r into dr. Now what is integral r? R square by 2 అంతేనా, right. So minus q by 4 pi epsilon naught into r cube, r square by 2 upper limit minus lower limit ఒకేసారి అప్లై చేస్తున్నాను. స్మాల్ r square by 2 minus capital R square by 2. Okay. So potential at point P minus potential at surface, it is equal to minus q by 4 pi epsilon naught into r cube into small r square by 2 minus of minus plus అవుతుంది q by 4 pi epsilon naught r cube into capital R square by 2. ఇంతే కదా. ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? అలా ఏం కనిపించట్లేదు. R square R cancel అవుతుంది, వెరీ గుడ్. సరే, బట్ ఐ వాంట్ ద పొటెన్షియల్ at point P కదా. సో పొటెన్షియల్ at point P is equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus q r square by 2 r cube plus 1 by 4 pi epsilon naught q by 2r minus vs, ఇట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ప్లస్ vs అవుతుంది, ప్లస్ what is vs? Potential on the surface. What is the potential on the surface? 1 by 4 pi epsilon naught into q by capital. So దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే we'll get the potential at a point P. ఇది చూడండి, 1 by 4 pi epsilon naught q by 2r, this is 1 by 4 pi epsilon naught q by r, అంటే ఇది half, ఇది plus 1, half plus 1 ఎంత 3 by 2 కదా. అంటే potential at point P is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught into q into small r square by 2r cube 3 by 2 plus 3 by 2 of 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R. ఇది అర్థమైందా? ఇదంతా కూడా నేను 1 అనుకున్నాను, ఇది హాఫ్, 1 plus half ఎంత 3 by 2. Okay, rewriting this one, potential at a point P. ఎలా రాసుకోవచ్చు? q by 1 by 4 pi epsilon naught q by r కామన్ తీస్తున్నాను. ఇది 3 by 2 అవుతుంది, మైనస్ ఇక్కడ 1 by 4 pi epsilon naught q by ఒక r బయటకు వచ్చేస్తే we'll get small r square by 2 capital R square. So this is the potential inside.
potential inside the non-conducting sphere 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R of 3 by 2 minus r square by 2 capital R square. So this is the equation number 3. Don't worry, ఇది ఎక్కడ కూడా మీకు డెరివేషన్ లేదులేండి. ఆబ్జెక్ట్ లో గ్రాఫ్స్ అడుగుతాడు అండ్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎట్ ద సెంటర్. సో దానికోసం డిరైవ్ చేయాల్సి వచ్చింది. So what is the potential at the center of the non-conducting sphere now? Therefore, at the center of non-conducting sphere, and the smaller value becomes 0 kada. P అనే పాయింట్ సెంటర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతే అప్పుడు r వాల్యూ ఏమవుతుందండి, స్మాల్ r వాల్యూ becomes 0. So therefore small r value becomes 0. Therefore V at the center, it is equal to 3 by 2 into 1 by 4 pi epsilon naught into q by capital. Antega? Now what is 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R? That is the potential on the surface. Ante potential at the center of the non-conducting sphere, it is equal to 3 by 2 times of potential on the surface of the non-conducting sphere. అంటే సెంటర్ దగ్గర పొటెన్షియల్ 0 అవ్వలేదు నాన్న. షెల్ లో అయితే పొటెన్షియల్ ఎట్ ద సెంటర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా సరే షెల్, if it is a shell, potential at any point V is equal to V on the surface. కానీ అదే మనం స్పియర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్పియర్ a non conducting sphere తీసుకుంటే పొటెన్షియల్ ఎవ్రీ పాయింట్ కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆన్ ద సర్ఫేస్ పొటెన్షియల్ ఎంత 1 by 4 pi epsilon naught q by r. సెంటర్ దగ్గర వచ్చేసరికి అది 3 by 2 టైమ్స్ అయిపోయింది. అంటే పొటెన్షియల్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది 3 by 2 టైమ్స్ అంటే 1.5 times of the potential on the surface. So at every point the potential changes. Now what will be the graph? Let us consider the distance of the point P from the center of the sphere along the x-axis and potential on the y-axis. And this is the point on the surface of the sphere. Mari on the surface of the sphere, and it is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Mari center దగ్గరికి వచ్చేసే వరకు ఎక్కువ అయిపోయింది. అంటే 3 by 2 times on the surface అయిపోయింది. అంటే గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. So this is above outside the sphere. Outside the sphere, V is inversely proportional to R. This is on the surface. This is on the surface, and this is the center of the sphere. So graph ఇలా ఉంటుంది.